This is Eyeafrica TV, of course, on Monday, the 20th of May, 2024. Welcome to the week's premiere edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And wherever you are around the world, thank you so very much for joining us. It's Monday. It's the start of a new week. And of course, we're happy to be here again, ready to bring you another brand new edition of your famous and widely followed Good Morning Africa program on your favorite TV channel, Eyeafrica TV. Of course, we are a Pan-African TV channel, and of course, in case you are just joining us for the first time, please make it a date with us because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the very latest issues and developments in the country. Of course, we try also to discuss on pertinent issues happening in the smiling coast, that is the Gambia. But if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues or development happening across the African continent and beyond. So once again, thank you so very much for joining us on this Monday morning. I hope you had a fantastic weekend. Wishing everyone a very, very good week ahead. So once again, thank you for choosing us and welcome to the program. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk bu waxtu bi jotee dañoo am mbégte ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye tamit def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ci ni ngeen ñoo bàyyi xel suba bu nekk bu waxtu bi jotee xam ngeen ne dañ di am mbégte lool ñëw yi ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye it def taxaw seetlu ci tolluwaay bi lépp li nga xamante ne dañ jàpp ne dafa doon yitte ci askan bi ñu ñëw ñu waxtaanee ko comme niñ ko yàgga di defee ak yéen suba bu nekk ci kër gi di Africa TV su ko defee ñu profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaan yàlla baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago waaye tamit ñu ngi ñaan yàlla baax ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Presidency dañu bàyyi xel dañu wettali ko suba bu nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla bu baax di ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu doonati mbégte ñëw ànd ak yéen ci jotaay bu njëkk ci week bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi ak ci kóolute bi waaye xam ngeen ci jotaay bi duma ci dee wéer benn yoon dama ci dee faral di ànd ak suma naataango Modou Mohamed Niang wala ma ne ko monsieur le directeur nuyu la ziar la ci suba si ñu bàyyi la nga nuyu ak ñuy seetaan laataan ak ñuy tabbi ci waxtaan bi ndaxte am nañ gan ñu am solo war leen dalal ñu waxtaanee lu am solo tamit ci réew mi waaye foog ñu saafante ak suñu ay viewers comme ni ñu koy defee bi suba fi nekk noo def. jërëjëf Amadou mag laa tey suñu doyen moo fi nekk nag. Badou waaw ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw gan yi am solo comme noo ko waxee leen am si biir kër gi. nee nañ ñi seetaan Eyeafrica TV si jamono ji ñu nekk si réew mi ak bitim réew yëpp nga xam ne bu naan jotee ñi ñëw taataan fi seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ñoom am mbégte bu ànd ak sant yàlla depuis Friday leen fi jógee te itam ñëwaat leen fi. loolu sant yàlla la ñu ngi koy sant si loolu bu baax a baax nar a ànd ak yow si waxtaanee réew mi comme nañ ko doon waxee rek. réew dañ koy pencoo waaye duñ ko paccoo so waxtaanee réew loolu mooy lu yóbbu réew si kanam moo tax Good Morning Africa programme bu am solo askan bi safoo ko di si taatan di si waxtaanee lépp lu soxal réew mi soo tey ñëw neen fi Amadou. xam naa dañ koy gàttal rek because lu tegee si juróom-ñeenti waxtu dafa bari. waaw daanaka fukki minute ak juróom tegee na si soo nu ñoo def rek bàyyile lee ngay. nga dugg si waxtaan bi rek ñuy dalal suñu gan ñi dugg si yaatal gi ak faram-fàccee. non tey doo ko bàyyee da ngay téye ma téye ndax gan yu ñu am. waaw ñu bokk rek yëf yi doxal. waaw parce que kenn suñ boos la de. waaw suñu ay boos ñoo fi toog. but anyway am na solo su ko defee war nañu waxtaan ak ñoom lu am solo comme moo ñam ni ko am nañ fi yu am solo ndax réew mi dafay baax ñuy waxtaan ñuy yaatal waxtaan ci pàcc yu bari ci jotaay bi su ko defee tey ci jotaay bi of course ñu ngi fi am ñaari gan comme ni ngeen ko gisee ci waxtaan bi ñu am nañ fi Mr ki nga xamante ne mooy wala honorable laay wax sa Fariman Sakho nekk president of the Gambia Manufacturer Association moom moo toog suma immediate left and of course the famous Mr Bori Dabo of course he is the head of marketing of Bell Bottling Company gis ngeen ko fan yi ñu ngi doon wax ak moom si visite président bi taxawaay company bi xariti président Mbadu. Indeed. So we feel it's important that ñu all leen fii ñu waxtaan ak ñoom as manufacturers, as an association, but of course as members as well, moom mu represent company. We discuss the need
you know, to support manufacturing in this country, especially President Barrow, them were different farms within the Greater Banjul area and of course in the West Coast region, pour ham sen takawai ak government bi war la wara def pour dimbale len. So we invite them so we can discuss more on that. And like I said, our guest today is of course Honorable, of course, Safari Mansa, who is the president of the Gambia Manufacturer Association. I've just seen him on your screen. And of course, Mr. Boridabo, who is the head of marketing at Bell Bottling Company. So we invited him this morning so we can discuss extensively on the import manufacturers locally or in the Gambia, especially after President Barrow's visit to different farms, local farms recently. And I think that's why we have them here this morning so we can discuss around that. Of course, probably on some other issues that might also come up in the discussion. So I will start with the president, as protocol may dictate. Mr. Saho, thank you very much for your time. It's a pleasure to have you here for the first time this morning, and we just allow you to extend your greetings to our esteemed viewers, and then before we get into the discussion. Welcome. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to viewers, good morning to you, the host. Thank you. And your program is widely watched, across the country and the Gambia. Okay. And we are really honored and appreciate, for the interview and the time that, you also want to give us as an association to express, our delight first for the president to come out and visit our industries, and also to allow us, to little bit, share our experience and our challenges, in your widely viewed and respectable, institution, ITV. Thank you. Thank you. Thank you so very much. It's a pleasure to have you here this morning as well. And yes, Mr. Dabo, equally welcome. And thank you so much also for joining us this morning. And we'll also allow you to extend your greetings to our viewers. Yeah, thank you very much, Amadou. We're really honored to be here. I'm a family member. Indeed. I appreciate being here with my brother, who is the president of the AGM, the Association of Gambian Manufacturers, Mr. Farima Sao. Being at Africa is always a pleasure for me. It's a TV that is widely viewed, respected, and they are always on spot, giving credible service to the Gambian viewers. So we thank you very much for being with you. Thank you. Because you are always working around the clock, and your services are well known to me, well appreciated, and we encourage you to continue with what we are doing. Thank you. I represent Bell Bottling Company. Today I am the Chief Sales and Marketing Executive Officer. So my being here as other periods is also very important to shed light on what we are able to do and what our plans are. Indeed. And what we represent for the Gambia, and especially for the Manufacturers Association, because we are part and parcel of that association. It's a credible association, and the Gambians need to know about it and understand that the association members are doing to make sure that we in the Gambia are proud of what are being produced by manufacturers in the Gambia. So, assalamu alaikum, and thank you for welcoming us. Walaikum salam. Thank you very much for honoring our invitation as well. We appreciate that you were here this morning. And we will in a moment get into the discussions with our guest. But before then, we want to quickly start on a very sad story that has of course, caught the global attention since yesterday. That is, of course, the death of the Iranian president. Widely reported, widely followed globally since yesterday too, as we speak. And we just give you a brief information on that, and then before we will get into the main discussion with our guest now. Iran's President Ibrahim Raisi has died after a helicopter carrying him and others officials crashed in a mountainous and a forest area of the country in poor weather. Now, the 63-year-old, a figure representing conservative and hardline factions in Iranian politics, was president for nearly 3 decades and appear on tracks to run for a re-election next year. Now, Iran's President Ibrahim Raisi, of course, died after a helicopter carrying him and, of course, others, like I said. Now, the Iran Supreme Leader, Ali Khamenei,
have announced moments ago 5 days of public mourning for President Ibrahim Raisi following his death in a helicopter crash, and confirmed Vice President Mohammed Mugba as interim head of the country's executive branch. Now, Iran has a maximum period of 50 days before a president's election must be held to choose Raisi's successor. Of course, as announced. This is a developing story, and of course, I know we'll bring you more details later on in the day and in our subsequent news bulletins. But that has been the breaking news since yesterday, and now it has been confirmed that the Iranian president, Ibrahim Raisi, 63-year-old, has died along with other officials who were with him in an helicopter that crashed yesterday. And after a long search, it has been confirmed that he have died. That is the picture of him you are seeing there on your screen. Mun yang just a quick one rek jangat mu nek lu daw yaram demba prime minister bi suma jumute just recently mu ngi fi ci OIC summit bi mu delu yagut ñu déggal lu melni aduna bi yeb ñu ko waxanto mu nek lu doy war demone programme di delu ci helicopter bi daanu ñom ñep ñu far ci dé waaw dëgg tigg si kilifa daal dafa nit ay jàngat ak yooyu loolu tax xam nga yàlla moom lu xew daf ci génne boppam bàyyee ko ñëpp foog ñu seet black box lan moo cause di incident ba loolu mu am ñu ngi si that investigation a fekk xam nga borom mbaar mi moom pare na bu yàgg xam nga ku doon waajal élection fi léegi 2 months so nga dugg si plane mu daanu so li si mën a jàngat dafa bari lu cause loolu soo mun na nekk Iranian si foog ñu jàngat si lu bari seen intelligence si dinañ si def investigation seet ndax lii is something loo xam ne dañ ko plan lu am la loola déet waaye fekk yëpp ak lu nit munta plan ak nu munta demee dogali yàlla la nit ku nekk am na fu yàlla jëlee si bakkaan waaye xam nga ne benn hélicoptère du doon gën a safe bi président bu nekk benn otom du gën a safe bu président di nekk kon lii su amee first of all yàlla moo wax ne fii la moo des waaye du si doy after li si des daf koo bàyyee nit ñi def yëfi nit mooy def investigation ndax dafa am plan yi si nekkoon wala incident la rek wala dafa am pexe yu ñu laloon ba loolu mu amam de parce que ñi ngay dégmal si élection su luy amee yoo xam naa ne right now investigation bu baax dina nekk di am foofu waaye fekk nag moom borom mbaar mi dogal na ba pare dogal bi moo ñëw ak si waaw but it's something trop si réewi julli di def jéego yim si bëggoon a jël waaye ñu dem ba mu yàgg waaw parce que li nekk di xew Palestine sax neexu ko waaye xam nga rek réew yi ñoo jaxasoo spécial arab countries yi mag yi jubóowuñ moo tax pour kenn a jog si rek defend Palestine daf dee nekk problème so anyway yal na ko yàlla yërëm daal waaw mu doon lu métti ci Iran ak ci mun naa wan ci àdduna bi tamit surtout but story bi démb la tàmbali su ko defee dinañ ci ñëwaat incha allah mais bi fii ak ëllëg parce que déclaré ne li nga xamante mooy 5 days mourning dañ ko war a dëjal juróomi fan waaye tamit fii ak juróom fukki fan lañ war a organise elections seen charte bi loi yi noonu lay ko waxee waaye tamit président bi fu mu nekk nii tànn na vice président pour mu doxal li nga xamante ne moom mooy réew mi mooy seen supreme leader bi Ali Khamenei moom moo jël dogal boobu loolu moo gën a fes gannaaw bu mu waa réewi Iran yëpp ci li nga xamante mooy ci génnum àdduna ki nga xamante mooy seen président di Ibrahima Raisi bi nga xamante ne dafa dal di ñàkk bakkanam gannaaw bi nga xamante ne hélicoptère dal di bu mu nekkoon dafa daanu moom ak ñu fi nekkoon yëpp ñàkk seen bakkan su ko defee loolu la ñu ubbee jotaay bi rek léegi dañuy continuer ak suñu gan yi quickly continuer waxtaan bi ci fuñ ko tàmbale woon ak ay suñ gan of course waxtaan bi nag danañ ko def ci anglais ak ci wolof pour ñu laal yëpp tamit parce que li ñoo waxtaane dafa ci waaw of course ci mandinkaas bi local la bëgg waaye xam nga du gaa ñu ne du local suñ national language ñu waruñoo wax ay suñu wolof pol mandink ay local loolu Sidia nangu loolu de mu ne affaire du local honorable all right so national language yi danañ ci ñëw laal ci of course ak mandinka ñu gën a élaborer lan moo tax ñu ñëw fii tey ci suba si comme ni ñu leen ko waxee woon sànq ci ndorte bi waxtaan bi dañu ko samp ci lan lañ war a def wala lan moo war a doon pexe yi pour naka la ñoo doolelee compagnie yu nekk ci réew mi bari nañ bariwuñ ndax ñu mag la wala ñu ndaw waaye ñu ngi ci réew mi ñu ngi def dara pour nguur dooleel leen dafay doon lu am solo li nag gannaaw bi nga xamante ne président Barrow génn na ci fan yu yàggul dem wari
compagnie yu bari ak institutions yu nekk ci Greater Banjul area ak West Coast pour mu seet nemmeeku leen xam ci la lañ nekk gis nga bokk na ci Bell Bottling Company demoon na tamit ci yeneen ci ay poultry farms and other companies waxtaan léegi am nañ fi président bi and moom la ñu waxtaanal li nga xamante ne moom mooy seen yëg-yëg ak gis-gis ci ñëwi président bi ak lan lañ ci war a mun a xaar ci taxawaay nguur. So we start the discussion, of course, like I said, in English, and then we'll translate into to the national languages as well. Mr. President, once again, thank you for coming, and we will start the discussion briefly. Tell us about the Association of Gambian Manufacturers before we get into the main discussion of President's visit and the need probably to support the manufacturers. You know, tell us a bit about the association. When was it formed? And why, in fact, the formation of such an association? Okay, thank you very much once again, you know, for inviting us. Yeah. And in your recent story as well, you know, we send our condolences, you know, to the Iranian people for the great loss that they have, and also condolences to His Excellency the President Adama Barrow, because as you rightly said, you know, recently we hosted, you know, the OIC, and now Gambia is heading, you know, this OIC. Yeah, absolutely. So it's also our funeral. Yeah, so we really send our sincere condolences, you know, to our sister country, the Iranian Muslim Ummah. Coming back to the question of the Association of the Gambia Manufacturer, it's been created in the 1980s by two prominent Gambians that are really involved, you know, in manufacture. That is Sankun Silla, Alaji Sankun Silla, and Muktara Trading. So from that inception, the association gathered, you know, main companies that are doing manufacturing in the country. So from there, you know, other companies, you know, started to build up, you know, like Banjun breweries, you know, and some steel factories and so on, so factories, plastic factories, you know, and more now, you know, with into bottling and so many other companies that came on board. So the association is created, you know, solely to advocate, you know, and bring together, you know, these industries together. So now, you know, the association is building up, it's getting momentum, like Baru rightly said. It's a very serious one. You know, recently, you know, we have been supported by UNDP to get our 5-year strategic plan. And then now we have also developed, you know, a roadmap where we want to see the manufacturing to be in the 50 years or 100 years, you know, time. We have also just recently, through the help of the European Union, to organize our first AGM, you know, since 20 years now. And that's why I was elected as the new president of the association with new executive members, 9 executive members, in also they are all entrepreneurs, you know, like bell butters, you know, and also a mix, you know, executive this time, you know, whereby, you know, there is no segregation of, you know, who is a Gambian, who is a foreigner, you know, so we are all mixed, you know, inside the association. So this has bring us, you know, new ideas, new energy to the association, and also my only regret, you know, is, you know, there is no female presentation there, you know, but that is also going to be corrected very soon, because, you know, in the executive we decide also to have, you know, our CEOs and directors, you know, to run the affairs of the association. So probably we might have a CEO, a female, you know, in the association. So basically that is the composition of the association. Then what we have also done, you know, is to create, you know, renew our constitution. So now we have a brand new constitution that's run the association. We also have our new bylaws.
So also, a governing structures whereby, we have our anti-corruption laws, the administration, the finance, and so on. So, like Boris said, it's a very serious and organized and well-structured organization. All right, fantastic. It appears it has been a long, formed association and all that. Now you are coming in as a new president. Because I want us to fast track somehow discuss because of time. Coming as a new president at this moment, where many may think the economic challenges are prevailing all over, what is your main priorities at this moment as a newly coming in president for the association and probably your immediate targets? Okay, the first target was to really mobilize wherever from Carton to Koina, wherever there is a manufacturer's activity going on in the country, we gather all these members, in one data. Okay. That was the first target, and to create, a communication group to make sure that, they are well aware about, the association, and also to pay their membership fee and to subscribe to the association. So that's the first target, and that is going very well. Now we have 100 plus of manufacturers, and they are all paying actively. Okay. We have also three different categories of sole traders, companies, and partnership. Okay. These are the three different categories. Then that was the first target. The second target is to identify what are the issues that are really hindering our association or our members. Okay. So for example in taxation, energy, and also employment. Okay. So these are the three issues that we are trying to address right away and identify. All right, we will get into the challenges later on probably, but let us now discuss or touch on the president's recent visit to different farms within the Greater Banjul area, of course in the West Coast region as well. As the president, when you saw that, what was your reactions or what is your impression on the president's visit recently? Well, prior to the visit, there was a lot of engagement. Okay. We have our line ministry, for example, is the Ministry of Trade and Industry. So there was a great engagement since the inception of the new government. Okay. So, and with that line, we believe that, this is a serious, challenge that we need to address, and we are really engaging with them. Then when we just, realize that, the president now is coming to visit us, we believe that, our work has been rewarded somehow. Okay. Because now the executive is going around to look, in first hand what is really happening. So that will now give us, a little bit of motivation to know that, well, the executive is now going directly with the players to listen firsthand what is really happening in our industry. So we were excited, we were very delighted, and we also participated there. We had a formal invitation to participate on the trip. So we discovered that the interaction was really fruitful. President was there, and it was not something secret, was there with his media teams and also his advisors and the ministers, So we believe that, this can, come up, as a new page, and also a commitment, to our industry. Knowing that, this is what, the president has pledged, at the beginning, to saying that, he wants to create 150,000 jobs, especially the youths. So the only industry that can do that is the industry, because it's the engine of growth, is the #1 employers. It can also stabilize inflation. We all know that, how, prices are hiking. So by made in the Gambia, we can be able to, control, this inflation by, promoting made in the Gambia. All right, fantastic. I know I'll get back to you in a moment, but let me just bring on Mr. Dabo in here. I know he's, of course, fully in the bell callers here, but he will speak not only on their behalf and other companies as well, generally speaking, because we want to look at the general point of view. You just listened to our president. I don't know whether you are an executive member or not, but I know you are part of the association. Tell us, as someone who has been like I said, especially in the beverage industry for a long while, how important is it that you coming together to form an association, of course, having him as a president, with newly renewed commitment and initiative for the members and, of course, for the association
And most importantly, the president recently going down to visiting the farms. How important is this to companies like yourself? Thank you very much, Amadou. As he rightly said, the Association of Gambian Manufacturers started way back in the 80s. Then the Banjul breweries and others were a part of it. And it came up to a point, it became inactive. But with commitment, they rallied behind each other, encouraged one another, and then came back in full force, and then put a lot of energy, because as manufacturers, it's important that they operate on one platform where they share ideas and see how their roles can be recognized by the state. Because as he said, the manufacturing industry today is the engine of growth, is the engine of economic activities, and also for employment. So if they are all seeing face to face on daily basis and agreeing on points, certainly there will be development in the Gambia. So coming together as one would also solidify their efforts in trying to make Made in the Gambia available to the Gambian people. Because today, if you see our country is been polluted with a lot of products coming from outside, in which we are not producing. So their stand is to see that manufacturers work very hard, have the commitment to produce quality and standard products and provide to the Gambian people. So yes, it's a combination of both national and foreign. And these are people who have been in this country for quite a long time. They have the interests of the nation at heart, and all their finance or whatever they have, they're injecting in the sector to see that there's real growth and there's real employment. So it is a very viable organization, and we must give kudos to Mr. Sao for accepting being the president, and he's leading with example, because he's really committed to the task, to see that the manufacturing industry is very vibrant and is able to deliver to the Gambian people. I think all what is needed, as he said, is also the government to understand them, work with them, and give them support. So in that way, all the manufacturing companies in the Gambia will live up to their expectation and provide what the Gambian people need. So we must all embrace them and also support Made in the Gambia. All right, fantastic. You just touched on the issue of having most of these products that are consumed in this country coming from outside. It's an issue that I want to talk about with the president. But before then, your reaction on the president's visit, you reacted when he came to your company or institution. I still want to know what do you think this may mean to you as members, as an association. Now he's coming to see what you do, what's its importance, and probably expectation after he comes or after his visits. Do you think anything would change in terms of support or whatever that you might expect in terms of more cordial relationship between the association and the government, as the president have just highlighted? Yeah, thank you, Amadou. As the saying goes, seeing is believing. Certainly. Now, you know, as the head of state, most of the time you are cornered at your office or within the confines of the administrative structure that is the state house, and all what you relied on is the information coming from outside, and those information are most of them tangible or not tangible. So at times what he did was excellent, because it's good that you move away from your decks to see what is actually happening, whether the reports that are reaching you are accurate or not accurate. So I think he's motivated by the fact that this company started building since 2021, and the vision is to provide quality and affordable beverage to the Gambian people. And then seeing that they have made a rollout, the first phase with the CSD products in the market and people talking about them, and also the minister had made a first visit there to see the readiness of the company.
So I'm quite sure he got the information that the company is almost set, because first phase of their development or evolution has passed the test, because people have accepted the product and is rolling well in the market. So for him, before anybody could tell him anything about that company, is for him to go and see for himself what is on the ground, who are the key players, and what are being produced. And thank God, I was really satisfied, because looking at the massive structure of what has been in place, he knew that honestly the investors have done their part. They have invested heavily to have that complex, you know, with all those machineries, as I said to you earlier, and the product lineup he saw by himself and his delegate. I think that really encouraged him. So sitting at the State House, he would not have known much about that, but seeing it going out and seeing it by himself, you know, obviously that will in fact motivate him more, and then it will make it easier for him to accept the Manufacturer Association when they meet him to discuss about the way forward. So he's actually encouraged, and he told us that his government will do all its best to support and protect us, and not only Bell Bottling Company, but also all other manufacturing companies that are busy and then producing products that the Gambian people need. And then, as we said, and as he rightly said, inflation is something that is really affecting us. And then encouraging manufacturers and then boosting their production capacity and giving them the support and protection will yield positive results, because most of them would start to export out. And when that happens, obviously, as he said, we could have a decline in our inflation rate. But by and large, listening to you and the president here, you know, that you described the presidency as positive or, you know, good for the manufacturer, and of course to the association as well. But the visit may be seen as one important thing, but there could be expectations as well. You talk about protection of businesses, you know, support and the like. So what would you want to see henceforth coming from the government, going to the companies or manufacturers in this country in trying to promote or propagate or support in what they do in this country to provide more of the services needed in this country? Especially, I've seen most of the products that are consumed in this country is coming from outside. Yeah, our expectation from the side of the government is high. We have done what we are supposed to do. We thank them for giving us the environment, and we're working in tandem with them to realize all our laid down objectives. However, we have constraints, and that's where we want them to come in. So telling us we will support or protect is not enough. We would like to see action, because today the products that we are producing are quality ones, and I think each and every household in the Gambia should be happy that Bell Bottling came into existence and is now producing quality products for the Gambian people at affordable prices. Because if you see the products that we are producing compared to the products that are coming from outside, our products, despite adhering to international standard and giving quality, are still cheaper than the products that are coming from outside by 15 to 20%. You know, when you look at the price, we are much cheaper than those products. So Gambians need to understand that and then support their own companies, support their own brands. The government must step in to protect the company. How do they have to do that? Because a lot of products that are coming outside, we are producing them. So, and then sometimes companies here, he knows very well, manufacturing companies, to take their products outside to our neighboring countries is a hell of a problem. It's a nightmare. Before you can even take even 1,000 cartons from the Gambia to Senegal, it's a nightmare because of the controls. So, yes, we are governed by the World Trade Organization policies or whatever, but we also have to have our own mechanism where our companies are protected. Well, so in the other way around, their coming is much easier than our products going So out. Here, not only the porousness of our borders, but it seems as at any angle of our country, the products are coming in. You see, are they properly checked, or are they going through the right procedures?
For me, I said no, because most of them are not going through the right procedures. And government have to step in to help us to protect our borders and make sure those who are bringing products, if they want to compete, yes, competition is natural, you see, but they must pass through the test to make sure that all what is required of them do. Because we who are here, we are paying taxes to the government. So why should they not comply and then bringing things outside just to benefit themselves and creating no employment? You know, only creating business for themselves so that their business becomes so lucrative. So government definitely need to support local industries and then protect us. If they give us protection, honestly, the sky is the limit. We will provide all what is necessary. You know, because right now we are providing 7 brands, and other brands for the first time, canned drinks are coming in. So hopefully that will be our Tobaski gift to the Gambian people. Maybe immediately after Tobaski or by July, we hope, if things go well, you will start receiving our canned drinks. So that should be a celebration for every Gambian. So we need to be protected. Those canned drinks will still be cheaper than the ones you are having from outside. Fantastic. That's a great one there, I know we will in a moment transit to the local language, or national languages, I should say. But Mr. President, Mr. Dab was just highlighting or mentioning some of the challenges. And as a president, in most of the time you hear Gambians say, we don't produce much as a country. I think that's also a problem or a concern to many. So if you're talking about producing, do you think we have the way at all as a country, you know, to produce what is needed in this country? He talked about most of the products coming from outside. So how do you intend to go about this to make sure that he talked about support, he talked about protection, that what do you need that government would come to collaborate with you in that regard? So what is your take on this as a president? Earlier on I said the first step we did, was to mobilize, as much data on what is being produced in the Gambia, so that we can attract more members, in the association. So that gives us a view, and I give you a figure just a minute ago. We are now 100 plus and counting. Companies. So Gambia is producing. It's just, we have not been very visible, and Gambians need to be more patriotic. We need to love ourselves, we need to love our country, and we also need to patronize, what the Gambians are producing. That is one. Then two, what he said, government need to come in, step in, and said, we are going to, nationalize everything that is happening in the Gambia. In terms of, for example, when you look at the OIC, let us have, local content. 60% or 70% of what we want in this country need to be provided by the Gambian, because it's available. Today, you have, bell bottling. I want to see in that OIC, 90% of the what we are drinking, should be, Gambian made. Water, etc. But I looked at, some of the events, water was coming from Morocco, for example. Then you come to construction. Construction today, if you go to Gym 6, 90% of products that are displayed there, they are all foreign companies. While corrugate is manufactured in the Gambia, steel is now manufactured in the Gambia. President has visited one of them. So there is all the different type of fields. If we are talking about gender, there is a lot of women today are recycling. Are making plastic, are making shoes, are making bags. They are all made in the Gambia. But many are talking about the capacity, and also the capacity will be there, like what you said. If you are consuming, if we are consuming, we will meet the local demand, and we can even export, in the long run. But it has to start somewhere. Government already, 90% of government projects today, they are all, being consumed by, foreign, product. So we want to make sure that, government change those policies to make sure that, in the GPPA law, in the procurement law, there is 60 to 70% of local content. That will increase, and will show the visibility and the capacity of, the companies that are producing. Yeah, but if you look at, we all want Gambians to be promoted and all that, but if you look at, for example, in the infrastructural sector, we understand some Gambians are given contracts, but most of the delays that happen in this contract are the contracts that are given to Gambians. Isn't these, are those kind of things also will not deter
the confidence of government towards some of these Gambian contractors and all that? It all depends on the capacity, like you rightly said. Yeah. If a company come to you to seek for a job, you must, do a proper vetting, whether that company have the right reference, or previous, job that he have executed, are done it in time or not. Yeah. Whether he have the right equipment, whether he have the right trainings of his staff. Yeah. So, despite being Gambian or despite being Gambian, there should be standard. Yeah. And there is an institution called Standard Bureau who have that role to make sure that, standards are set, at the beginning. Yeah. But if we now want to use, because I know Party, or Party have a brown envelope that he can give you, it will not work. So standard has to be forced there. When you go to Bell Bottling, for example, because we have Bell Bottling in front of you, and people might be thinking that I'm biased, because we have so many of factories, around. But let's say, take the Bell Bottling, for example. You go there, even the canteen they provide for the staff is standard. I went there. Unfortunately, that day I was fasting, but I went there just after the president visit. I sat, in the canteen. You can even sit, eat in the floor. The kitchen is wide open and all standard. The chef is wearing, proper chef clothes. The staffs are mixing, with the manager and sitting and eating. You go to their toilet, the same thing. It has to be standard. Hope that was not because the president was coming. I don't think so. Because in most cases, that's what they do. If the president is coming, these people want to, everything perfect. But it was perfect, very nice. But when the president goes, it's busy. Huh? You are right. Yes. You are right. But what I've seen there, but it's a company that is in construction. Okay. So you can, and it's just recent. It's not something that is new. Yeah, and remember, Bell Bottling or Bell Industry has replaced Banjul breweries. Yeah, So that is commendable as a company. And what I've seen there, they're still under construction. You can see what is going on there. Buildings that are there, they are just brand new buildings. So they cannot just make things up, because of the president is coming. Okay. And the president is not coming for a whole day to see a factory. Yeah. He's just passing, maybe 10, 15 minutes, he spend here, then he's trying to catch up with other factories. So what I am trying to say, let's standardize, things. Okay. And also, if you are ordering or consuming made in the Gambia, the product that is produced you are consuming is made here. So it's easy for you to just go straight to the factory and know whether it's not standard or is standard, or you have any complaint you can deal with. But a product that is coming from abroad, whether it's poultry, drink, or whatever, is spending months before arriving in the Gambia. Now, what do you intend to do as an association, or maybe as a president, to change the narratives? The narrative is to start, like the Mandinka said, first, like yes, the government has created the conducive environment for us to operate, but they have to do more. Donald Trump, when he was campaigning, he said, let's make America great again. Yeah. And seeing the president coming, we have the hope that the president will make the Gambia great again in terms of industry. Before, in the 60s to the 80s, Gambian products were widely claimed, in the sub-region. Senegalese used to come here. Sierra Leoneans used to come. Nigerians are coming here. Even UK. We used to send, flowers from Gambia here to UK. But sadly enough, we have lost all that. We have lost all that. So that lost glory can come back with a proper political will from the executive. One, to make sure that, the taxation that, Gambian, the government is imposing, mainly on the manufacturers, is seen that, is reducing. We are right now counting 22 different types of taxes in this country. On manufacturers alone. Import duties also are too high. Access to finance, today you want to, any bank, as a small SME, you want to grow, you want to increase, you want to create, maybe more land to expand, to buy more, high-tech technologies of machines. They will ask you your whole life, you understand, to get that funds. So these are the issues, We need to make sure that, we make, more incentive, to the manufacturers, so that we can be competitive. Two, to standardize, and then three, to make sure that, the energy cost, because Gambia today, in the sub-region, we are one of the highest, in terms of energy rate. Last year, around, October, NAWEC has increased to 36%. So that alone is a cost. On top of, the employment costs and the inflation that is going around the world. The fuel rise, cost of, even bringing your raw material, because now
containers has, increased, double even their prices, to come. GRA, the same thing. When you want to clear, there is a minimum charges that you have to do. Now again, they even trying to impose, a new type of taxes called, digital tax. That is already there. Yeah. On top of that digital tax, I would like, maybe in another time, to we'll discuss about it, because one, GRA is giving, a digital tax, but also creating, administrative charges, on the side, by contracting, a third party to collect that tax or to administer that tax, which is, for us, have no sense. You understand? All right. So these are the issues that, people need to really understand, government need to understand, and put rational in this. As I'm listening to you, I feel there's a lot more that we can discuss. But I feel like, but don't you also think, in one way or the other, you might have contributed to all these challenges that you are mentioning now, for the fact that probably you have been silent for so long, not coming out publicly, not to decry, but maybe to express your concern to government that these are things that we are facing as an association or as manufacturers. Correct. Today we are availing this opportunity, so I can discuss it. But I think you could have more of this. But I hope this will be a beginning of many, especially with Eyeafrica TV. Correct. You are quite right. And sometimes when you want to blame one person, you have four fingers, pointed at you. So I agree that, we've been silent, but sometimes, people get discouraged. And Gambia, we were at a stage whereby, a lot of people get discouraged. And some companies, they close down due to certain atmosphere that was going around in the country. So we were all victim of it. So, but I'm not trying to find excuses, but you are totally right. And that's why Bori even, mentioned it, we put a lot of energy to revive, because we believe that, we cannot just be inactive like this. We cannot be just like this and then leave, things, to one person's hand. We have to come together. And government, let it be on record, we are not, challenging government or we are not, enemy to the government. We are partners. And they are right now listening. And to be honest, they have open door policy to us. So that's the direction that we are using to make sure that, whatever time and inactive that, we have been doing, now we can catch up with time. All right. And God willing, we are now on the right track. Fantastic. And just to remind our viewers, we are hosting, of course, the president and a member, stakeholder, if you like, of the Association of Gambian Manufacturers. And we, of course, we are discussing the need to support manufacturers in this country, especially after President Barrow went out to see what they have been doing recently. So that's why we invited him here this morning, to, of course, to discuss on some of these things that they face, challenges here and there. I wish we have more time on all that. But Monyang, déglu nga gars yi, dégg nga waxtaan bi, xam naa ne fii la ñu jaar sax gën koo dugg yaatal ci suñ local language yi. Jafe-jafe am na, waaye tamit ay jéego ñu ngi ko def. Président bi génn na dem seeti compagnie ñoom ñu ñëw toog fii ñu waxtaan ak ñoom dafay doon lu am solo, waaye ñu yaakaar tamit luy mën a ubbi bunte yu bari la, parce que ñoom bu ñu waxut kon ni ma ko waxee léegi it ne kilifa yi dañoo surtout président dafay foog ne rek lépp comme mu ngi sawa daal. waaw loolu kay moom dëgg bu wér la. waaw. lu ma laajte first of all président mu ngi door a def. bu mu ñëwee ak la. waaw dem seeti kër yi liggéey. sa mic bi moom nga dégguñ la da nga fay. dégg ngeen ba jërëjëf Amadou. loolu laay laajte président bi ndax. since 2017 président mu ngi door a jóg dem seeti. compagnie yi ni ñu toogee ak nu ñu nekkee. To be honest, since I've been the president, this is the first time. When you been president? Since March. Boobu yàggul. waaw mu yàggul. xaaral ma delloo ko Mr. Bori because moom. master la si waaw moom mu ngi woon si fil bi. mu ngi door a am since 2017 wala de président bi jóg di dem nemmeeku këri liggéeykaay yi si réew. Well, for me, def naa but then bi ma nekk Banjul Breweries lu ma day gis foofu even the tourism minister then pour ñëw si factory gis ma ko so président bi mun naa dem na but then foog naa lii mooy first time amee daal dafa visible dem round minister moom trade daf dee dem round meet manufacturers which is part of liggéeyam la later lum gata mu provide ko to cabinet so président xam naa foofu la ko dee jël but then si suma experience lu ma xam o lu ma gis since 2017 foog naa lii mooy first time ma gis président di dem round visit all the manufacturing
companies, especially major ones. Hejna, we see some before this, but the most prominent man who witness might be. Interesting. I'm sorry, when you go there, Eyeafrica, it's time to support lu ñu am. doole lu ñu am. but dafa ànd ak mbir. moo tax ma bëgg a laaj di président. all lu mu nekk di wax fii. interest yi compagnie yu mu jiitee loolu la nekk di wax. but compagnie yëpp askan bi la. lan moo siy njëriñi askan bi. lan ngeen teg pour compagnie bu sàmmwut ak luy njëriñi askan bi yan daan moo nekk si kawam. ban investigation ngeen a teg si fil bi pour xam ne compagnie bori bi o bu daabo bi mu ngay def li nga xam ne loolu la askan bi bëgg mu ngay defal askan bi lu mu bëgg because nga put si wax bi yëpp interest of the company la but nit ñi nga xam ne ñoo tax ñu samp compagnie si lan moo si nekk seen interest lan nit ñooñu mën a gis si sa njiit yaa ne taxawu nga leen ba nga xam ne liñ bëgg si compagnie mu ko am mooy quality quantity ak mu yomb leen mu jegeñ leen ku ko sàmmwante wut yan sarta ngeen def pour daan those companies you can develop. Okay, I think I have the Mandinka role to play. So, yes, so I'm coming Jalbayo ya fanyami ala dankili kilinto. Ako Janika suko na nyino balun. Exactly. Janika ula kono nyino balindi, suko na nyino balindi follow. So sarta follow. Wala ka make sure that you know. Mbe feofen dedaka adu aka soto bantala bankola ase dedaja adu moli ya soto ni atare no problem de sama wo company ni isita welcome ya foko ngani program carle soto nani product carito then amari sa ajube aba address la nyame and secondly product ko fana na bedata jang ala price ka yombal ala price katal sonel so wolo mino sarta doti mu ya loko a tariata pour aka se price ni jindi no mobe sa sotono then sarta sabanyo ni wolo mino to make sure that I bui I sia isaje akana manke because now fe mo be larinja mobe ka sula ite ba make sure that ite kana to ku ya sotoje so company ni asetaje so ndol ba make sure that na member soul ye tarigo sartol ni kanta ka wati adu fe mu yalon ko be o kolya ni aba talala aba bondila country mol kan ndol bo jubele no wo kana stari tol kan o face so wala na association ni abe tala je wate ka demaro nati company ko mu yalon ko fe mu yalon ka be kele tol la kolya kuti den non tol sina ngo silonyol fa ngo silonyol tamandi niatar government nyanta wo silonyol tamandi la ntol ngata ni government yeti nga diamo niatar in community le problem mo soto ntol sita ngo si niatar ndamawol ndamawol kumandi nga foko nyinde alka mun kete amambete o alka nyimun kete ala lafa o alnyim nyin kede nyinom silot mun yalon kon sa keno pour nga continuer ka hadama dingol no nafa o Gambia no nafa. Very good. The example of Tanya, according to Tata Jana Boria company, you made the staff and the managers are mixing. Okay, the same thing. The company do ko sometimes do ko kolia be aka Gambian dingol ko working. So, do you think ndagal jël ngeen measure pour ñi ubbi company ñi make sure dañuy employé Gambian si doo fi nekk rek par exemple nga jógee bitim réew ñëw nga jëli sa doom yu bari nga ñëw employé leen 100 nga indi 75 bi employé Gambian 25% ndax loolu yéen a ngi ko bàyyi xel ba pare itam dañ dee wax ne always donc job bi leen day jox Gambian si ndax yéen a ngi seen sa président yaa gi seen mbootaay gi dugal ngeen si compagnie yi ñu respect ak yelleef yi seen staff yi ñu leen a liggéeyloo loolu tam yéen a ngi koo sàmm si seen mbootaay gi onoot yo sa wo kumata bake mumbije ni company janni bina Gambia nyata mo bantala banko company nata Gambia ita Gambia la sonea da majube la ika Gambia la luwalle jube adu luwalle belare ni company create la foyo luwa ni respect ya jube labor law bijele anin ku kotengol bije mu yalon ko standard bijele gender equality bije and so on so foyo luwa ni respect then also Gambia no fong ate fong nyanta sonnale ko medda do kol
natata do ko le no a jube mulle ba fefo because ibe kaytol le dila then now kaytol ta I make sure that ye lual mun lande ani ye sartel mun diala pour agento do ko kele no abbe sonnal na man song yala ta do ko kele but bitu nanata tata ta fay do ko nyinta san ibaje la sayni no abe tarlo starmalo sartol le kam pour ka do ko nyeke so but company te gambe jamu ya lon ko ibina gambe la jang ye kuke mu ya lon ka ni luamata that is killing fulan jang ntol nak association an ka jubele ko not only Gambian they take care, but ye doku rangol di la mu yalon ko se doko keno ite baramala o ite fang mantora laje anin second fana gender equality kadu ko musoni kewo ol be se doko keno le adum fana ite dindingol fana tala ka doko ke so wo be association ko be jubele ka make sure that luwa le mu fo Gambia masakunda e lual muntandi company nunta Gambia jani bo lual ngin fanan tamandi la pour ka do kulala nyanto fanan dila abete yara bage because fanan ya borignol right now 90% employed and in the years coming or in coming they expect employ 300 people I wole for so sign company ni yalon ko I know employ 150 people I 100 employ just for economic and maybe that 100 what 100 people support to do, you employ 100 people. So, by Jubela Bank, because our capacity 150 nyantale employ 150 people. 100 people employ because of just economy for get something. Après yalo doko kemen tan mo doko keme manke kilinti. So 150 people doko. Waaw ba pare 150 ba pare maanaam liggéey téeméeri nit ak juróom fukk so nga yow nga ñëw jël téeméeri nit ndax loolu tam yéen a ngi ko bàyyi xel si bu ko sablan bu ko naan lu doon fay 50 bale compagnie tamit seen profit la ñooy seet of course ba seen profit tam moo tax kii bu déggoo kii bu mu commencé wax ba léegi interest yi compagnie rek la nekk di defende xam nga kii la moo ko indi fii mooy loolu moo ko fi indi beneen bi non it's part of that it's part of that I move fight to nyala yes it's part of that mubije nga kuma jamal le fo jang compagnie la interest yes compagnie la interest wala ni compagnie mo tata fay jata kende aso otuma la se do ko keno but sante ni te nata iko mbe 300 mole employee la but imang environment mu ya lon ko inyante support la because ite ni la ko di kersole nata pour que investment okay so but ni te nata environment man be man tarije mu yalo ko is 100% puite o 300 on de ko whatever 100 le tala so yes d'accord ko 300 wolom target adu we want to increase because again ñul kabiri lota ye one part the mal of their company le yele so ni ko be 300 yola woto company ñing ay mul sartol mum be fo pour ka invest in la company kono coming ka can drink ka different product kolke wol be man na follow so it 300 no I take example bori dama jël exemple su ñoom bori nga commencé rek nga employ 90 people ba pare expect yeneen 300 people am nga ko ci développer dina ko def ba lu ma miin nga war a sa doole bi dafa nekk pour nga employ 150 people sa doole bi mun na ko but nga bañ ko nga employ 100 because sa bëgg nga lu 150 ba la waroon def 100 bi def ko so loolu laay ndax yéen da ngeen day bàyyi xel si loolu be conditional le bije mu yalon ko mun nete because nita ko ibe 100 km le borla but ye 5 km bor imaw ila ye mu foy moke but yebi lan jurol le atnandi man futa o 100 meter so ko le foy ten ko ni ye 150 yo le pledge but inata 100 employee woto itawta le bang you understand just to maximize your profit or lanjurol le bebul o lanjurol ni wolan ko le explain it because same thing one company president I move visit two of them e be man futela 100% capacity same thing be cemento la problem of focus yes cemento la same thing they are at 10% of their capacity so Gambian all need to understand that yes we can employ more than thousands of people president will give us even a target I want 150,000 people. Yes. For 5 years, to be employed. Okay. But capacity le follow to develop that. I do need at a bell industry right now. They are still constructing. Of course. There are certain plans. Machine may fix follow. So yes, we want to go there. We want to address 154. Even beyond that. All right. You understand? But capacity lanjuro le bigi. Okay. So but come here move for yes. Company mu yalon ko itela 100% capacity ya be landi
mbe wol fana monitor la ka jube you know aliye mum fo sayente ngal felali ya be soto bunanal ma 100% because okay, you come to my point wol fo mon tol fana na to diala ka fo ko na industry you know made in the Gambia people are consuming you know even a protocol takane but at the same time you know nga capacity improve le for sign ka export but also not ka export but nga Gambia no more increase ofana mo masakunda la to dialti that know that employment rate is low and the same time you know the tax that they are increasing you know is available because it more tax later ninso tala you know ko ninso keke tala bale no ni balo fon tala you know ya fon fon tije so fay do moroke so that's the thing all right thank you very much bu leer na ma bu ko dama bëgg am lolu waaw bëgg ñu leral tuuti also sa wax bi dama dégg ni welfare def la itel waaw liggéey ci compagnie waaw façon liggéey lañ fay nekkee yes parce que yaa ngi employment okay ñoom Mr. Dab for example Bell company they are targeting 295 loolu of course no right now ñoom ñu ngi fa waaw loolu laa wax 95 waaye ñi ngay targeting moo 300 wala moo very good waaw xam naa ne yan façon condition nga doon wax soo la doon wax waaw condition mooy liggéeykat yi waaw liggéeykat yi ñu leen compagnie yi mun ngaa jël liggéeykat ndax ñu ngi respect seen ak seen yelleef ñoom yan leen teg pour xam loolu exactement waaw loolu la léegi ma demal loolu parce que tam ñun dañ ko gis comme right now boo demee Jimpex beneen am na ku ma fu mu ne ma ne am na ku dee toggal ñoo xam ne dañ dee mun ngaa wax ne complet wa de businessman but mun ngaa wax ne sax nuñ ko dee traité moom muy togg sax daanaka su mooyee luy des si sujar bi du laal loolu bu ko dañ ko dee traité du laal loolu and secondly donkey job bi Gambien si ñoo ko dee def ba pare ñi jëli seen doomi réew yu bëri ñëw employé leen fu gën a nooy jox fu gën a dëgër Gambien so loolu waxuma ñii sax compagnie bon nguur sax dafa war a bàyyi xel nguur dafa war a bàyyi waaw nguur moo war a am waaw loolu nguur daf ko war a bàyyi xel yes comme ni ma protect interest compagnie ñun ñu ngi ko bëggee noonu la war a protect interest doomi réew mi itam loolu la kooku tamit gis so foofu laa bëggoon ba léegi fu ma ko laay mooy ne ku ne xam ne 150,000 job bu président bi bëgga office tuuti la si but yéen a ko mën a génne yéen compagnie si seen diggante ak nguur ban support la nguur di def si yéen and without rek dem seeti compagnie si rek génn foog naa ne am na support bu am parce que liggéey boobu mënu ko am si nguur si compagnie la ko mën a amee so bu la compagnie waree dimbale si promise mu nga def askan bi 150,000 job for 5 years and right now foog naa ne sax su fekkee 5,000 am na góomu ko so ban support la nguur gi war a def si yéen te def ko lu mun a nekkal ak lu mun a waaw because yéen compagnie si because compagnie is very important si réew bu ko amul niti réew mi di am liggéey so nguur gi ndax seen diggante yéen a nguur lu nguur war a def si yéen ndax mu ngi koo def parce que yéen xam naa li ngeen a def moom yéen a ngi koo def muy taxe bu ko sa compagnie defu doon yëg nañ ko si newspaper yi bu yàgg kon mun nañ wax ne li ngeen war a def li si bëri yéen a ngi koo def waa nguur lu taxawaay bu mu war a am si compagnie pour support ko ndax gis ngeen loolu commencé na wala am na wala amut waaw Mansakunda ay sartol mulla wol bijele fondation o bijele biko no wonte no mote operate la jam so fondation bijele bor comme ka lafa pour ka make sure that ntolbla investment o munata pour ka company ñel create anin ka job create anin ka Mansakunda namo ñin enough namo ñin dila foye lafaro ke ka namo dol tala. That's one. Two, to make sure that institutional mu yalon ko banksol mu yalon ko ka kododi will fanang yela interest sols fanan tala. Then ni atari fanang land bige ning investol nata ya fake so that okay ni land carry o ni zone carry be industrial be kafula e tari woto. Isaje ise electricity soto, ise sila kendol soto, ise geol soto, mu yalon ko ise operator. Today since in the 80s, Kanifing industrial area, ngole identify as the industry of the Gambia. But be tiloto, ni tataje, ferraille la bijele, fita gara sol bijele. Silo fomu musilo te fete tambino. Ni samanata, itela product ni a produce. Pour kata, it's a problem. Pour ka raw material is a problem. Dokula mumu dokula te fam. Pour ka na dokula. aka dum poto la kon sometimes hours janaka futa nin dibo dunta dinko kono lo ay barama o somti janaka futa so all these things Mansakunda ni wala nyanto kela to make sure that that environment ntol say operate properly then ntol fanana sarto wolom to make sure that dokula la nyanto
ngodiala mansakundala namo ngodiala in time you know san and then you know product mu yalan ko ba dedala ay standard meat mu yalan ko hani dunia karo kala asitanoje you know gambeno sa use no and so on so ntolla you know environment wolong all right baraka pour ñu raano waxtaan bi rek yàlla président bi mu naan ndox tuuti xam nga ne naa saraxule la so balaa ma ko wax lu mu gën a xiif you know Mr Dabo saraxule suma doom ok kon jeex na yes Mr Dabo ma ñëwaat ci yow rek on a final note xam naa ne olof bi na dañ koy gaañ rek amul benn problème you know pour yow tamit nga laal ci tuuti keroog kay ma ne mu ne déggul ba ma ne ko ne da gaañoon na ko de all right bu ñu dégloo président léegi you know fa mel ni jafe-jafe si manufacture yi tamit bari na tuuti ok lan la ngeen di xaar ci nguur mun ñam mu ngi ko wax léegi président bi dem na ok dem bi baax na torop waaye waru fa em rek probably dañu war a def lu bari comme président bi no more is expected from the government ñu support company lan ngeen di xaar because wala soo doon ñëw xam naa président bi dinaa ko mu wax loolu sax ci English yan area for example if you had to ask 5 or 3 main areas yi ngeen xam ne bëgg ngeen government immediately su waroon intervene loolu la waroon a interview talking about inflation tax and whatever but lan ngeen bëgg a nguur mu taxaw immediately pour support manufacturers in this country so that ñu commencé gis the impact as soon as possible. jërëjëf Amadou area boobu many la because any manufacturing or importer jafe-jafe bi fu mu dee am mooy soo import goods yi pour ñëw si port bi ñun yaa xam naa ne suñ port bi nu mel at the moment you know sa bagage yi ñëw léegi bagage yi dañ cher and then soo war a jël bagage yi outside nga war a indi ko Gambia fii da nga gis ne su war a jël 2 months léegi dafa dem ba 3 months and a half or even 4 months because distance bi dafa gudda torop da nga dem ba Cape Point, South Africa, come that way, go to Europe, come down to Africa again. So each time na order, then I would expect to add another 45 days. But that's a good see agafi. So you expect more, and our government make port fees yomba for manufacturers. So Bob ame denga jisne you produce fee, then you make sure the prices are stable. Because loolu la Gambian si soxla soo war a def produce si Gambia fii lu nga war a joxe Gambian si made in the Gambia dañ ko war a afford you know warta mel like ñu day indi from outside so su government mun a taxaw si side boobu and then also protect us because léegi goods si day ñëw dafa bari and ñun nen mun nañ compete because each company dafa am lu they produce understand nga because right now ñun so we're here on the side of beverage waxuma ne benn other company amut but ñun ñoo nekk as the stand out company ñu xamee daal mu ngi produce beverages xamee daal quality la standard la sell na Gambian si mun nañ ko naan at anyhow so ñun dañu war a protect because bagage yi day ñëw pour ñu am ko yomba issued outside so su ñëwee si port bi dañ ko war a make it very easy pour ñu mën a ko génne in time ñu mën a produce and then dëgg dañ war a wàññi seen import rate dafa high torop waaw and dañ war a dimbal ñun pour ñu mën a control because suñ drinks right now pour dem Sénégal is 0 so but soo gis every week trucks day jógee Sénégal di indi drinks fii and when ñun ñu ngi produce drinks yooyu dafa doy na waar because ñun luñ bëgg a mooy kii laaj na weda lu ñu def loolu la liñ bëgg a yes because ñun whatever ñu def foofu dañoo make sure ñu génnee sample bi niñ mos ko su fekkee bëgg nañ ko wala sukur bi yokkana wala des na dañoo jël feedback si nit ñi so ñun lu nit ñi bëgg a loolu lañ dee produce because dañoo make sure ne la at least a lot of people taste na product bi balaa ñu produce ko loo gis ne produce nañ ko xam na la nit ñi bëgg nañ ko duñ jël close suñ botti ni rek produce products yi lu neex ñun ñu def la non dañoo make sure ne asakana luñ bëgga la the people what they want that's what we give them dañoo make sure ne every product ñu produce at least pass na certain stages you know testing and so on dañoo make sure ne loolu is done not only one sector but
across magi xale youth you make sure at least they start coverage like tey so on the beach so for them every Sunday ñu ngi si beach bi pour joxe ni sun sample products like energy drink because energy drinks they jógee outside and ñu ko def fii you know and it's one of the best but so gis léegi ñu dee indi from outside ñu ngi ko jaay below sun boss you know pour ñu mun a block sun drink xam ne daal made in the Gambia la you see loolu government dañu war a taw si you see so gis orange drinks yi ñu ko def fii but you have so many orange drinks coming from outside you know water produce fii but still yaa ngi am yeneen water yi day jógee from other areas duga in the country so suñ bëgg a expand ñu bëgg a produce more waaw ñu ngi laaj Gambian si pour ñu support seen own understand but government tam dañu war a as he said dañu war a taxaw dimbal companies yi protect them because suñ protect companies yi suñ capacity bi dafa increase because the more offtake people ñu ko consume company bi tam dafa strengthen you know efforts am put lot of energy pour mun a produce more so that mun a supply meet the demand of the Gambian people. All right. You see. But su loolu nekku fa dafa difficult. Waaw so ñoo mën a jàppa companies yi factories yëpp whatever they are doing ñu protect them against what is coming from outside because if I'm doing orange and I'm seeing tons of orange coming from outside and then ñu ko jaay below suma boss boobu dafa difficult pour ma jaay suma drinks yi and man dama fay taxi dama make sure that government dama employ government rules or commitments are met you know ñooñu tam dañu war a dimbal ñun because if we fail to provide that the next thing is they will be there waiting for their checks you see and then dañoo make sure whether am nañ profit or amuñ profit dañoo make sure that what is due ñu fay leen you see moom he can ascertain to that because no company would become a victim of not paying tax no absolutely local juice bi xam nga suñ juice bi xam naa ne loolu moom Mr Dabo bëgg naa nga dox si bu baax gaawal ko xam naa ñun dinañ uti tool sax bay ay wënjo saa yoo leen commencé use suñ wënjo bi ak suñ buy bi waaw loolu wënjo moom dëgg boobu moom Amadou léegi ñu commencé bay suñ wënjo is part of the portfolio boobu mu ngi fa ñu ngi ko test run set because dañ bëgg a génne something that people didn't like taste bi because Gambians yi suñ like taste bi jarul nga promote product boobu you see so si stage boobu lañ nekk and dinañ def daxaar dinañ def buy bi tam you see so that's a company soo gis président bi dem fa xam na le ñi am nañ ambition and then lu niñ koo wax you know moom gis na ko because for the first time nga am factory you have 3 lines you know nga am can line nga am bottle line nga am pet line mooy plastic line so and then pour def all kinds of juice you know from one point to another dañoo graduate you know right now ñu ngi am 7 products su can drinks ñëwee boobu dafa ànda ak local juices wonjo dahar buy you know and who knows mun na move to another one you know then tea all those things company suñ jàmbakatang bi ak suñ barab mun na tea moo tax ñu ngi wax ne these local small SMEs they are making jamba and loo gis fii leen ko def loo gis génne si factory bell bottling fii leen ko craft nekku ne idée bi dafa jóge from bitim réew fii lañ ko defal ñu produce ko génne ko si Gambian si so Gambian si bell bottling mu ngi ni yeneen companies ñu ngi ni kii mooy suñ président bi mu ngi taxaw every day mu gis ne companies yi manufacturing companies yi ñu ngi produce lu ñu war a produce lu ñu soxla because loolu leen bëgg léegi suñu joxee dara xam ne daal nit ñu soxlañ ko non loolu leen bëgg lu Gambien bi moom suñu yëf lu Gambien si soxla mu wàññi jéggaane bi tuuti wàññi jéggaane bi si tànk boobu lay nekk sonal trop jëli bi waaw ma wax la loolu tey lu Gambien si soxla ñun si tànk boobu lay nekk very good waaw duñu musa dévier da ngeen si am ndam nag da ngeen si am ndam insha allah ku buggal Gambien yi dara di nga am ndam insha allah yàlla dina leen dimbale insha allah suñu ubbi woon line si konoon dañ doon am positive feedback I think from the Gambian people but because of I know time bi and it's the first edition and some drinks dafa yomba because carton of 24 nga gis ne ndox bu fa nekka 35 cl la moo jëna oppa bu can drink ci ni ngi ko jaay fi right now 33 cl ak 35 cl ban moo oppa 35 cl la and ñu ngi ko jaay $500 carton bi 24
xam nga lu tax démb rek man dan naa boori waaw so nga dem jël bu importé si benn bitig man ak maam ma ne ko ne am nga bel boo mu ne ma waaw beneen bitig ma ne ko ah ñoom bëri ñi ngee pousse de maam mu ne ko am nga énergie mu ne ko waaw ma ne ko ah suma gars yi ñi ngee pousse de waaye nañ jënd moom bu demee daf koy fay waaw waaw no problem Kaniman dina ko wax suma boss suppose yes on a final note Mr. President listening to Barry and all that you have said dafa mel ni as the president and you and your executive you have a lot on your desk to deal with. So, like I asked him, if for instance you were asked to meet the president and ask what would you wish the government would do for you, the 5 maybe most needed thing for the association for the manufacturers, what would that be? And you talk about also, taxes. And for the government right now, tax it seems is a priority for them. Because the president said they are going to rely on the local, the taxes for national government. Now borrowing is too much, so they want to come back. So how do you intend to maneuver on that? And part of your plan, is it also that you plan at any time to meet the president as an association to discuss with him directly maybe for that, put these things before him on the table. Mr. President, this is what we want, and you discussed. I know he came just a pass by, but to meet him in person, maybe at State House. Is that part of your plan as well? Yeah. Maybe actually, 3 in 1 I have put it though. Yes. Yeah. Actually, at the AGM, Association of Gambian Manufacturers, is part of the National Business Council. We are one of the members there. Okay. So we have the opportunity to meet the president. Okay. And we highlighted all these issues that I just spoke here. But again, the first thing, after the visit of the president on this industrial tour, we will like to thank him first because it shows a commitment. It shows a signal. So that alone, it has boosted, our morale and know that, for history, because he rightly asked, whether this is the first time. If it is not the first time, this one is really timely because, the industry need it very well. Senegal and the whole global economy are revamping. So the president to come out, and showcase, and have the, just like the Meet the People tour, meet the industrial players, meet the people, even the workers, Gambian workers, is really a motivation to them. So we would like to thank him for that. But to come again, and highlight, most of the issues that really are affecting, the industry, we would like to tell him taxation. Yes, you can do resource mobilization to develop, your political agenda or the infrastructure of the country, which we need, because to move our goods to A, B, C, D, we need those routes. We need those, environment. But again, don't milk out, too much the cow, because, you might kill the cow. So this is what we want to tell the president. Let's, get, the right environment. Let them talk to us, because most of the time, again, the problem of the government is sometimes certain policies are done without a proper consultation with the players. So we would like to have that engagement. Where it's needed, to reduce this, we will need it. Where it's not necessary, we just need it. But taxation, we all need it. We all know that, tax must be paid. But for us to survive and to give that tax, we need to have that right environment and the right dose. Just like, the bottling. You need to have the right sugar to make sure that, it's consumable. So for us, the same thing. We need to have the right tax, the right measurement, in order to progress. In energy, right now, the president, has commissioned a new power plant in Jambur. It's a 23 megawatt, solar plant. That can be given, for example, to the manufacturing sector to bring the cost of, energy down, because this is also a huge chunk of cost, because and also the electricity is not that stable. So when electricity goes off, we have to rely on generators. And we all know that, how the fuel cost is, is costly. So, and also you have to do maintenance and so on. So this is another area that, we will address, with him. And we have a positive, feedback that he might, do something again. On the last point, I would like, after this tour, the president to come out and say, I have visited the industries. This is,
line of action I have taken, or this is the gift before Tobaski, I'm giving it to the industry. That will really boost up, our sector, because that sector is the most important sector in the whole economy, because that will increase and also will added value to other sectors. For example, today the little farmer that is producing wonjo, or you saying that your auntie, your grandma might go and do in a farm of wonjo, he will now have a factory where he can sell that product, and so many other things that will come. Recently I attended a EU recycling program, whereby they are telling we the industrial to make sure that we recycle, or we make sure that we recycle our waste. Absolutely. So today, if I'm producing waste of plastic, I can send it to him, and he can now transform it to bottle, and then reuse it again. So many things like that. What industries do, what manufacturers do, it have a lot of impact in the economy. So this is the things that we'll be telling the president, and we believe that before we reach to him, he will already give us a present. So these are the things. Thank you. Thank you. Thank you very much. I know, we should have. You want to say something? Yeah. Okay, go ahead. Yeah, thank you very much, Mr. Saho. And also what I would like to put to the Gambian people, here we have a full-fledged manufacturers association led him, and his team is people of integrity with excellent character. Okay. And all our ambition is to provide quality and affordable products for the Gambian people, being it water or being it beverage. That's our aim, and we are aspiring to make sure that all those are attained. So my advice to the Gambian people would be, as he said before, if I have an issue with Bell Bottling Company, if you cannot come to us directly, you have an issue you want us to address, or you realize something and you feel that it's not okay with you, approach us. We have our various sectors that can handle it. Or yet still, you head to the Manufacturers Association, and then you lodge your complaint. I think that would be a fertile ground where your queries, your complaints could be addressed. Because remember, a bad publicity on a company is a bad publicity on the government and in the Gambia. Because if you start saying this, that, and that, remember those things are produced in the Gambia. So what image are you giving to the outside people? Are you encouraging investors, or are you discouraging investors? I think before we start narrating stories on different platforms, we need to see what negative impact would that make, because you are not destroying. You are not. Exactly. You are not. Something that is detrimental to their no company wish to produce any substance that is going to harm the Gambian people. That is not the aim of any company. That's not the aim of Bell. That's not the aim of Julaforo or whatever company, whether it's Best Water or whether is Jar Water or whatever. Every company you see in the Gambia wants to produce standard quality products and feed the Gambian people with it, but not substances that would harm the health of the Gambian people. So it will be good that we are engaged, or the Manufacturers Association are engaged, because any bad publicity is a bad publicity for the Gambia, not about that company, because that company is in the country. So you are portraying the Gambia to the outside world as a country that is not serious with whatever they are doing. So we need to understand that very well. We need to know how to handle such kind of things. You see, no one is infallible, everybody makes mistakes, but when mistakes are made, address them in a very positive way that would at least encourage everyone to up whatever they are doing, rather than trying to bring each other down. Is of no use, because if you bring me down tomorrow, another one will come down, another one will come down. So at the end of the day, what happens? There'll be zero, and no one will be interested to come to the Gambia. And today, the mirror on the Gambia is such that a lot of people want to come in, a lot of people want to come and invest in the country. So we who are right now providing the beverages, the water, are encouraging others to come, so that we can all contribute and quota, and it become very competitive, and then our products would stand out as one in the global world, especially within our sub-region, because we have the best water in the sub-region. Thank you. You see, so whatever I do, obviously we are putting all our energy, all our best to make sure that we provide excellent products. Thank you. That's what we stand for. So I encourage everyone for us to be, interactive rather than just
going after each other unnecessarily. Right. Thank you so very much, Mr. Dabo. And with those wise words, we of course have to end the program now. And we want to thank you so much for coming. Like I said at the beginning, Africa also doors are open, and of course I hope this will be the beginning of many discussions with the Manufacturer Association and many others out there as well. Thank you once again for coming, and like viewers, we appreciate your company as well. And of course, and like I said, our guests were Mr. Boridab, of course, who is the head of marketing at Bell Bottling Company. Of course, he is here with the president of Gambia, or should I say Association of Gambian Manufacturers, Honorable, or Sir Fariman Saho is the president. So you heard what he said. They have a lot of things to deal with. Exactly. Yeah, indeed. Yeah. So yeah, you're right. He's his Council of Hungary. So it was a pleasure having you here. But we'll, of course, engage him more time in other editions as well. Thank you very much, gentlemen, for coming, and thank you for honoring our invitation. Well, viewers, with that, we'll take a short break, and right after that, the program continues. Stay tuned. We'll be right back. mbokk yi jàngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme sunu réew di am ci àllarba bu jot. Anti-corruption law is not going to eradicate corruption in this country man maa ko wax. You can quote me ngeen tape ma ngeen denc ko. parce que nag amat fu mu nekk yàgg na fa te ñu bari sax jam nañ baaraami tuuma ne tourisme secteur bi doxul ñu bari ñu ngi koy wax. ñu fi dalal ay gan yu am solo waaye tam di ci ànd ak suñu ay gan yu bokk ci biir programme bi waxtaanee politique napp gi ak lépp lu soxal réew mi ndax suñu réew lépp ñëpp la. The African youth is beginning to understand that we have to take matters in our own hands to drive the change that we need. man li ma gëm te sañ koo wax anywhere te dinaa ko wax tey dinaa ko wax ëllëg insha allah. Knowing President Barrow like I know him now, one, he is not power hungry, two, he does not have the desire to cling to power. man lu ma gëm mooy Ismaila fu mu gën a xarañ fu mu gën a muni mooy benn higher education au ministre of education. mbokk yi jàngeen jëf suñu réew nii la ci juróom-ñetti waxtu bu jot jàpp fukki waxtu ci àllarba bu jot ñu toog fi waxtaanee réew mi ak suñu ay gan yoo xam ne dañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci politique ak ci lépp lu soxal réew mi. suñu réew la mu ñu defarul kenn du ko dee.
all right welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci final segment bi ñu jaajëfalaat leen bu baax ba ci ànd bi ak safo bi su ko defee yegsi nañ ci ponk bu mujj ci jotaay bi loolu xam ngeen ne li gën a fës ci yéene kaay yi lay doon ñu ciy ànd ak Mouhamed Mbaye Garmé suba bu nekk Garmé nuyu nan la ba naka nga def. maa ngi lay fay Amadou maa ngi nuyu Mamadou Mouhamed Niang ak suñu gan yu génn léegi ak mbokk yi seetaan Eyeafrica TV rawatina si pàcc bu ci mujj muy li gën a fës ci yéene kaay yi. jërëjëf mu ngi noonu tey ñu tàmbali beneen week ñu seet gars yi lan lañ xëyee ñoom tamit seen xibaar ci altine ji. jërëjëf Amadou noonu lañ koy dooree saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi tey am nañ fi yenn ci kër ëttu yéenekaay am nañ fi ñaar ci kër ëttu yéenekaay benn bi di Standard newspaper am nañ fi tamit di Point newspaper bu ci nekk nag xëy na bindu lu am solo ci xarxanam gi xibaar yu am solo ci biir réew mi waaye ñeel itam biti réew ni ki niñ koy defee saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn nag ci kër ëttu yéenekaay daal di it am yi nga xam ne moo tukkee ca Sénégal yooyu nag des koy lépp tey ñu ñëw ci yéenekaay yi ci biir réew mi di Standard lañ koy dooree moom xëy na bindu lu am solo ci xarxaramam gi su ko defee rek ñu ëñ ko xool xët wu njëkk mu ngi ci rek daal di àndal bokk na rek ci fi nga xam ne mooy Edward Francis Small Teaching Hospital muy raglu bu mag bi ci rek réew mi ab li nga xam ne rek mooy weccante ay kaddu ci diggante rek ñaari kilifa yu nekk foofee kenn ki di docteur Diagne keneen ki di docteur Sylla ki nga xam ne mooy docteur Sylla di deputy medical director bi ak ki nga xam ne mooy docteur Diagne di rek chairman bu rek comité bi foofu ñoom nag wecci wante woon nañ nag kaddu ci rek benn radio ginnaaw rek ba nga xamee ne nag docteur Diagne dafa rek tuumaal ki nga xam ne rek mooy docteur Sylla wala sax lu jëm ci ay luubal ne mi ngi rek daal di xew foofee ci rek biir raglu bi lu jëm ci rek la nga xam ne mooy ay padiem yoo xam ne ñu ngi leen koy fay ci tukki yoo xam ne jaarul ci yoon ak itam yenn jënd yoo xam ne ci ay bagage ñu ngi koy jënd te ñu ngi koy jëndee ci anam bi jaarul yoon ak yu ci bari yoo xam ne daal dina ko rek siwal ki nga xam ne itam mooy docteur Sylla moom it daal di tontu di xam ne rek ne moom docteur Diagne li mu wax noonu yëpp ay nar la ak i tappale ndax nag bu fekkee sax moom mi nga xam ne mooy chairman bi ci boppam ci yi nga xam ne mu ngi koy wax ci wàllu corruption ak luubal ci moom moomee la fekk baax ndax ne yooyu moom moo nekk ca kanam mu doon nag ay kàddu yoo xam ne ñoom ñaar ku ci nekk daal yëkkati na ko jëmee ko sa morom lu jëm rek ci wàllu luubal Amadou ñu wax ci leneen makkaan réew mi nga xam ne rek moo yor wala sax banqaas gi yor wàllum naamoo muy rek jiyaar yi ñoom nag daal dinañu amal ab nangatoo muy agreement ba rek xaatim les di waxee rek MOU ci seen diggante ak benn kuréel bu nekk rek ca Canada ci lu jëm rek ci nes la ñu gën a mën a ñoŋalee lu jëm rek ci wàllum dajale galak waaye itam ci nan lay gën a mën a leeree maanaam transparency ci rek lu jëm ci loolu waaye itam mu gën a ñoŋ lu jëm ci efficiency ñoom nag daal dinañu rek xaatim loola ngir rek gën ko mën a rek daal di amal ci biir réew mi file ñu wax ci leneen ki nga xam ne nag mooy njiital langu UDP gi di Lawyer Ousainou Darboe daal dina addu daal jëmee nag ci ñi nga xam ne ñooy farandoowu UDP ak itam nag ñi bokk ci biir lang gi di leen xamal ne ci jongante yu ñu dëgmal muy jongante yi atum ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom benn muy 2026 presidential election daal dina xam ne ne UDP dina am ñu bari ñoo xam ne moom la ñuy rek daal di jàmmaar loolu maanaam rek many opponents ci rek yooyule li nga xam ne mooy jongante yi tànn njiiti réew moom nag di Lawyer Ousainou Darboe loolu la daal di rek xamle ñu wax ci leneen ba tey dañu des ci biir yéenekaay bi di Standard Madi Jobaate moom nag dafa tina mëninam ndax bi ko ñi nga xam ne ñoo di US Embassy bi muy Malami Sook United Nations of America bi nekk ci réewum Gambia daal di rek joxe ab bataaxal doon ko rek daal di invite ngir rek mu daal di teewee ba ñuy màggal seen bis bu ñu moomee seen bopp muy rek independence moom nag ci boppam dafa rek bindaat ab bataaxal delloo leen ko ci biir bataaxal boobu nag mu daal di ci bind xamal leen ne moom rafetlu na invitation bi nga xam ne ñii daal dinañ ko invite ngir rek mu teewee seen independence waaye daal dina xam ne du rek daal di teew daf koy rek daal di bañ a dem maanaam day boycott li nga xam ne mooy boobu la event ndax nag nee na lu tax mu daal di koy boycott nee na du dem ànd ak réew moo xam ne gis na taxawaay bu ñu am ci rek xeex ak fitna bay xew ci diggante Israël ak Palestine te Israël moo nekk di teg fitna Palestine nee na moom kon du rek daal di ànd ak ñoom foofee ak di salfaañe ak yelleefu doomu adama ya nekk ca Palestine te ñu ko waral mooy Israël gis taxawaay bi nga xam ne réewum Amérique am nañ ko ci moo waral mu daal di rek ne du dem Amadou ñu daal di tëj loolu ubbi point xëy moom it point lu am solo su ko defee rek ñu pointal ko askan wi seetaan bokk na rek ci Gambia am force ñoom nag mat nañu rek taxaw ngir dugg nag ci li nga jëm ci muy wàllu mbay maanaam ci wàllu agriculture ndax am na projet bu daal di rek toll ci juróom-ñetti fukki millions ak juróom ci suñu rek koppar maanaam 85 millions dalasi lu jëm rek ci wàllum projet la boo xam ne ci mbay mi la ñoom nag ci loolee lañ daal di bëgg rek suubu ñoom ñi nga xam ne rek ñoo di ñii di soldat réew mi ñu wax ci leneen
Amadou ginnaaw ba nga xamee ni moom Ousmane Sonko nekkoon fii jëwriñal biir biti réew ci jamono yi nguurug Yahya Jammeh nag ñu daal di koy teg daan ngir rek mu tëdd lu toll ci 2 fukki ati kaso foofee nag ca Suisse code bi nga xam ne ñoo dogal loola ki nga xam ne nag moo ko doon layal maanaam looyaam bi ñoom ci seen bopp nag nee nañ dañuy rek daal di def li nga xam ne mooy dabu maanaam appel ci boo bulee rek atte ñu teg seen rek client bi ñu wax ci leneen umplewu leen ne ci fukki fan ak juróom benn les doon màggal téeméeri atu ki fi njëkk a nekk njiiti réew di ndem si yàlla Sir Dawda Kairaba Jawara ginnaaw loolu nag langue gi nga xam ne moom moo ko sosoon muy PPP ñoom it daal dinañ rek koy màggal ki nga xam ne mooy seen rek godfather bi direct ndem si yàlla kii di Sir Dawda Kairaba Jawara ci taxawaayam ci pas-pas gu mu amoon ci bëgg réewam ak li nga xam ne daal dina ko liggéeyal réew mi Amadou ñu daal di koy tëjee loolu. jërëjëf Garme Mbaye borom yéenekaay ci leeral bi ak ci ni nga ko jàngate am na solo mu ngi noonu comme ni nga koy defee suba bu nekk li fees ci xibaar yi am na solo ci politique ba ci wàllum politique li nga xamante ne mooy yeneen ba ci waaye li ma ci gën a interest mooy bu ami bi. ok 85 millions ñu war koo dugal ci mbay mi. nañ ko yóbbu jaxali pàccar gars yi bayal ñu foofu. waaw fa la ñoo dem ana waaw xam naa 85 millions waaye loolu xaajul ba. millions yi àngale la wala loolu bariwul de si agriculture. bariwul de. waaye mën na. waaye bari na kay. mën na tàmbali 85 millions dollars. loolu dafa tuuti. amul loolu du ko parantu di. waaw xam nga problème bi sax du aw xaalis bi nu mu bëree ak nu mu tuutee. problème bi mooy implementation ndax nañ ko jaarale waaw mu ngi noonu xam nga. waaw efficiency bi very good so loolu mooy problème bi xam nga léeg-léeg bu ñu fi tegee tamit ay billions. te fekk dugaluñ ko nuñ ko war a dugalee ak ni ñu ko war a doxalee tamit. njëriñ bi du bari DNFD du kii bu ñu fi dugalee koppar gu néew tamit ñu teg ko fi ñu ko war a teg mën naa jur. waaw lii nag bu ñu ko tegee fi ñu ko war a teg mën naa jur lu bari. waaw parce que soldats yi ñoom nag parce que million ñoom amuñ caaxaan waaye soldats yi dañu am ñu leen jiite. waaw am na ñu leen jiite. waaw loolu laa wax comme mi ngi wax ne comme soldats yi ñoom amuñ caaxaan. waaye dafa am ñu leen jiite. xam nga bu la nit jiitee te moom jubut nu mu bëgg nga def noonu ngay def parce que ndax moom moo nekk sa njiit. of course. waaw waxuma ñi leen jiitee dañ jubali de. waaw loolu xam naa li nga wax ñoom ay borom fetal lañ. waaw dama ko bàyyi ma leeral ko. waaw ay borom fetal lañ te man dama dëkkee fi ñu boor yu ñu dëkkee. dama ne waxuma soldat yi jubuñ de. waaw nit dama ne waaw ku la jiite bu fekkee jubut. waaw mën na laa dugal si jubali. lu leer nga wax. waaw Amadou baal ma de gis nga lii da ngeen si war a wax tamit mooy. lii waaw ba ma leeral ay soldat lañ fetal lañ yor. fii nag dafa bëri problème. waaw lii mooy fii naka Edward Francis Multi ñaari docteur yi docteur Diagne ak docteur Sylla ku nekk ngi jiiñ sa morom ci wàllu corruption te ñoom ñaar ñëpp ay njiit leen kii moo nekk deputy director of medical health foofu keneen ki moo nekk chairman bi. waaye Amadou yow xam nga ne fii maanaam kër gi Garmi maanaam fii dafa lëj. fii lu nga fay dégg si ay corruption dafa bëri ay lu nga xam ne dégg na ay boss dégg naa ne sax am na boss bu paanoon mu ngi doon jël fooyalam. xam nga ñaata at boss baa ngi paan te fooyalam weer bu ne ñu joxe. déggul nga baal ma jaaree tamit sign nañ contrat boo xam ne ngir gën a ci wàllu digital. ngir rek bu ñuy collecte revenu mu gën a mën a jaar ci yoon. saa yi mu ngi ko doon jooy nag de comme manufacturers yi. moom lu mu ne am na solo de waaye tamit ba léegi jaaree tamit am na leneen li nga xamante ne mooy si affaire yi. waaw dina waaye Garmi léegi daal gars yi ñi ngay tàggatu si mbiri taxi daal xam naa ne. dafa benn gars yi den bëgg a bàyyi. lépp waaye jaaree lu ñoo def nag digital ay affaire yi loolu dafa am solo. dafa am solo xam nga lu tax. non loolu baax na. Amadou man dama fekkee loolu loo xam dafa amul. Amadou ne Garmi Amadou man dama fekkee loo xam ne. maa ngi toog waa ji dafa ñëw doon fayeku sa waay am na lu mu ko doon fay am na nu ñu ko tuddee dama fàtte bi ma agsee di ko fayeku waa ji ne ko nangam man pour man taxe du waxante ku ne xam nga place bu ne lu mu war a fay waaye bu amee waxaale rek njuuj njaaj foofu la de amee ma gis ne li mu fay ak lu ñu binda si receipt bi bitig la woon waaw bitig la waaw lii daf dee am du benn trati lañsin am na lañsin council ñoo ko def waaw bu waaw bi jaaree bi la bi dama dee fàtte nu mu tudda sax ñoom bi ñu agsee li mu war a fay ak li ko saay fay na ko exemple jox na ko $2,000 waaye $1,000 la ko bindal si man tamit léegi mu jël 1000 bi waaw mën naa am daf koy yóbbu moom laa la wax ne bu doon digital na loolu yëpp du am very good moo tax digital faaw ni ñu welcome ko digital bi su boobaa bu ko defee sa waay commissioner Dabo mu ngi def lu liggéey bu am solo so faaw ñu wax ko fii tamit fi def lu am solo rek faaw ñu wax ko waaye daal anyway daal nañ def digital bi su ko defee ku doon fay
2000 boo fayee woon 5 sax. waaw fekkee yëpp mu dem si keesi nguur gi. parce que lii kon problème nit Gambie ñoo- li ñu ñàkk si taxe. moo ëpp lu ñoo am. ci Amadou te waaw. UDP la Daba mu ne. waaw Daba UDP tam- dinañ am lot of opponents. waaw si 20. lu mel si loolu maanaam candidat si dañoo bëri. maanaam ñoo xam ne ñoom la ñuy xeexal maanaam UDP la ñuy xeexal. instead of ok. ñu campagne maybe against the government. waaw moom mbaa teelutoo wax. ah teelutoo wax mbaa. dafa am lim gis. xam waaw am na lu mu gis. 2021 métti woon na lool waaye waxut lu mel ni. li tax mu wax ko. fii ak at balaa 2026 am na li ko waral. waaye man leen la moo ma jaaxal garmi ji la ndax dafa leen moo ma jaaxal garmi because ñun fii gars yi lañ ci songoo la ñëw def te du mayee doole. gis nga dijjeeti fii ku mbër mu toog 2 times doo xëy rek def ko de. so fii la ñoo nekk suñ gars yi di ratatati di wax rek ba ñu ne élection 3 weeks ñu dugg si àll bi. xam nga ñu ngi waa ji bécciwaat leen rek parce que affaire yi da nga koy waajal. mooy loolu de nga jeexale ko fi. affaire da nga koy waajal de da ngay waajal bagage yi. doo fi toog fii di wax. da ngay waajal waaye man gisaguma fii ndiiraan gu fi di xëreegum lii. te lu fi des si élection. ay 2 years 7 months 2 years 6 months. Westminster fii léegi élection. Foundation for Democracy. after mu resign moom Madi Jobaate. benn kii ba bi mu resigné. so waa US ñu invite ko. waaw pour ñu célébrer seen 248. dëggu na de. waaw non ak wax dëgg fa yàlla moom li tax moom mu resign mooy mu ne. because of the genocide bi nga xam ne Israël mu ngi koy comme oppression bi nga xam ne Israël mu ngi koy def against Palestine. bi mënuñ koo condemn. yaa mënuñ ko condemn. ba pare tamit mu ne moom du dem di mingle wi réew moo xam ne gis na position am si li nga xam ne mooy xew Palestine dëgg nit tamit ak loo mënti xeex da nga koy gëm xam nga su demoon foofu tamit. lii de bu doon waa bi yaram Bambey ñoom dañoo dem ñoom. xam nga problème bi waaye ñun moom xam nga tey tamit nit mun loo ñëw di wuyoo dara. waa yaram Bambey non loolu laa wax mooy dañoo jël visa bi dem. waaw loolu laa wax li may wax mooy. tey mun loo wax ne par exemple ñoom di ay champion of democracy. yes. ngay gis lu ñoo def waa Israël waa Palestine. nga ñëw di ànd ak ñoom ci loolu. wala ànd ak ñuy def waa Israël. waaw loolu laa la li loolu. baaxul non xoolal lifin naa ko de tappal naa ko grade de. yee bañkat la. waaw moom dina ñëw suñu réew sax. non bañkat la wala good morning. bàyyi mu ñëw suñu réew. ok. incha allah amul problème. jërëjëf lu mu jég nii ba ci kanam nga xari na leen. nga delluwaat nga dem Amérique rek. waaw dinaa ñëwaat bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili jukki leen xibaar yi gën a fës ci réew mi gën a yaatal itam yeneen xibaar yi lu dul loolu ma ñaanal ñu ñuy di seetaan bëccëgu neex ak ñu ñuy déglu tamit ci rajo bi. yaa ngi bandaas loxo bi du réew. dama ñàkk koppar. wala dem ko si marché. waaw amoo koppar jërëjëf kon comme na koppar ñëw loxo bi weer. amiin incha allah jaajëf waay jërëjëf Garmi ci kanam ngeen ànd ak moom ci xibaar incha allah mu delluwaat gën a yaatal. mbaa matuñ ko si mbaa matuñ ko si. mbaadu baaraan digg bi la de. loo ci bëgg a wax bon anyway jërëjëf mun ñang waaw jërëjëf ba suba incha allah. ok jaajëfal ko. suba Garmi si yéenekaay yi suba ci mbay mi sax laa bëgg ñu wax. waaw boobu de waaw am na solo am na lu bari liñ ci war a waxtaanee. xanaa su boobaa ñu invité soldats yi rek seen millions yi ñu dimbale si suñu mbokki baykat yi. surtout ñoom wax nañ ci millions yi danañ ci gën a gëstu bu baax am ci ay xibaar. waaye tamit danañ ciy ñëw suba bu baax ci wàllu mbay mi buñ ci mënee dalal gan danañ ko fi gën a waaye am na luñ ci am incha allah danañ ci ñëw parce que nawet bi yegsi na. la ci nguur yi nar war nañ cee waxtaanee bu baax. surtout ci wàllu engrais ak yooyu. jërë ngeen jëf mais waaw. juin julaay moom bu tawee rek dafa tar. dafa léeg. waaw na usually juin. waaw julaay moom léegi la nga dégg ñu naan julaay waaye julaay su tawee rek am na time boobu nawet bi dañ na war Gambie ñetti weer la mai juin juillet waaye léegi affaire yi change na. dafa change so juillet august septembre mai bi wala ba léegi mu dem ba octobre sometime. ba octobre sometime. yeah but jaajëf bot si tawee early June bi fo octobre mun naa lifi. yeah indeed. yeah ñu jaajëfal la. ak yow tam. jërëjëf suba incha allah. ak ñi doon seetaan ñëpp. waaw. ba suba rek incha allah ñu dellu si waat su neexee borom mbaar mi. incha allah yàlla na ko neex. amiin yaa rabbi. alright merci beaucoup jaajëf Modou Niang gërëm ko sant ko baax si jàngat bi jaajëfal bu baax suñu gan yu fi jaaroon tey ci kër gi di Manufacturer Association seen président bi ànd ci ak Bori Dabo ñu waxtaanee compagnie yu fi réew mi jafe-jafe yi ñoo dund ak ban taxawaay moom moo ci war a am pour dooleel leen. waaye tamit gis ngeen Garmi mu ñëw ci yéenekaay la ci gën a fees ci xeeti yëglekaay bu ci kanamee dana dikkaat mu gën koo yaatal bu loolu weesoo gërëm leen sant leen bu baax ci gunge gi waaye it si safoo bi ak ci kóolute bi bu ci yàlla àndee suba ñu dikkaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV ñaanal leen kendal ak jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ñu end ak jàmm.